This one's beautiful. And part of the reason for that is because the majority of the piano has been refinished. And I say the majority because the owner tells me that this part right here on the fallboard may actually very well be the original finish. And that actually is entirely possible. Какой-то есть момент, что надо себя изнутри как-то простить. Даже прощения попросить там. Да, то есть, потому что организм, вот он как собака пришибленная. Ты его ненавидишь, и он вот так, в таком вот состоянии, представляешь? Ну вот это вот ты вот в таком состоянии находишься, понимаешь? Да, и вот ты, да, и ты того и глядишь куда-нибудь себя, да тысяч там, убьешь себя, просто что-нибудь с собой сделаешь, там, ненавидишь, бухаешь, там, не знаю, там. Раз себя в станок засунул, ты что сделал с собой, ты дурак что ли, зачем ты это сказал? Я понял. Он тебя понял просто, да. Куда-нибудь раз под машину себя, куда-нибудь, ну, случайно как бы. Да, понимаю, да. То есть прощение, потому что это, ну да, понимаешь ты меня. Ну как? Сила, ты ничего не знаешь про нее, про эту силу, ну как бы, или наоборот знаешь, ну то есть не имеешь, ну понимаешь ты меня, да. Ты же не просто вот кусок какой-то мертвого помидора или даже там, да. Понимает он тебя. Ну да. Типа того, да. Ценил уж, не знаю как умеешь, ты же мужик, сам найдешь себя как-нибудь. Это тоже очень важно, да, уметь себя, да, понимаешь, да. Ну согласен, да. Понял себя же. Years ago, one of my favorite pianos that our family ever had was a Fisher, from a J.C. Fisher from 1895. And the way the fallboard was designed is it folded in two parts. So you had one part would fold up, and then it would fold up again inside of the piano. And that part that never saw the light of day was high gloss, perfect finish, untouched. It was amazing. So it's possible that this piano has spent much of its life with the fallboard closed, with this wood never being exposed to the elements of a household or wherever the instrument was kept, and as such, this remains a perfect finish of some type of walnut wood that looks just like what you would see on a modern piano with the same type of satin wood finish. The rest of the piano, though, originally was in a little bit worse for wear, so whoever restored it and refinished it did an excellent job of refinishing it, and the rest of the piano looks just as good as this fallboard does. Like the Allison logo, I can't help but mention the logos of old acoustic pianos. They always look so cool, and the Allison logo there, to me, is really, really neat. So there's a few other cool features about this instrument that I thought would be worth a mention, and one of those is, like I said, that it's a player piano. So if we open up this, it's a secret compartment, but that isn't actually all that secret, because everyone knows that the player pianos of old had the piano rolls inside. So when this piano is fully functioning, you can either pedal with a pair of pump pedals, or you can even plug the instrument in and use a motor to operate all of this mechanical machinery inside that essentially allows the piano to play itself. And a lot of different companies had their own different names for them. Pianola is a common term that was thrown around, and Allison had their own version of it, and they simply called it the Allisanola, which is really funny. So it's pretty much your standard player piano mechanism, and I'll show you some pictures of the inside. You have all of these hydraulic hoses. I don't know if hydraulic is the right word to use, but you have all of these pressurized air hoses, and you've got all kinds of gears and chains and mechanisms and machinery inside that allow the piano to play itself, which is really, really interesting. Modern player pianos, of course, are all digital with solenoids and modern technology, but there's something kind of cool about just mechanisms like this. It's really, really interesting. Pianos like this with this type of mechanism were made from around this time period all the way up, and before, but all the way up into the 1970s. We once had an Aeolian player piano from the 70s that had a very similar mechanism inside, but it didn't work as well and wasn't quite as well made as this instrument. Another difference between the player piano that we used to have and this one is that the bellows of this instrument have all been repaired. So the bellows are essentially these large chests of wind that allow pressurized air to form and basically make the entire system work. And usually what happens is because the bellows are made of this flexible cloth type material, over time, I don't know why I closed that to begin with, over time the bellows will wear out, they'll get holes, and they'll lose pressure, and they'll become next to useless. However, by repairing and redoing all of the clothing
around the bellows. Is that the right term to use? Clothing? By redoing the bellows and rebuilding them, you can make the bellows work just as good as they did before. So all of the fabric on the bellows in this instrument appears to have been done and restored at some point by someone in the past. And it's also likely, very likely, that someone has also gone in and repaired the rubber hosing and replaced all of that. Although some of it does show a little bit of cracking, it is about 25 years old. That's when all of the work was done. And so that also does check out. If it had the original hosing from 1920, none of it would probably be in existence. So it's very good that the hosing has been replaced too. Now, all of you are probably wondering, what does it sound like? And, well, it hasn't been tuned in 25 years, with the exception of 2 notes that we tuned here today. So, I will sit down and play a little bit on it, but it won't be amazing to listen to. But I will play a couple of notes that you will be able to hear that are roughly in tune, and we can take a listen to how those sound, just to get a little bit of idea of what the tone of this piano might be like if it was tuned. So here's the inside of the Allison piano. This is the badge on the harp that has the really cool Allison logo. You can see that the tuning pins are all original, and here is all of the original player piano mechanism, which you can see is, for 1930s, in quite good shape and mostly original. This is the Allisanola logo underneath of the player roll. I just think that name is pretty funny and wanted to put a picture of it here. And here's some more close-ups of the player mechanism. Now keep in mind that the bellows, which you're not seeing yet, but the bellows have been completely redone, but everything else in here is all original. Here's a close-up of these, I think they're called bush bearings, but I'm not 100% sure. It's part of the player mechanism. Here's some of the rubber tubes that are used to, move compressed air around, and those have all been replaced about 25 years ago. This is a close-up of those things. The wooden surfaces of this motor. If the bush bearing should squeak, use unsalted beef tallow and not oil, which is very strange. Here's the underside of the piano. Unsalted wooden surfaces of this motor. If the bush bearing should squeak, use unsalted beef tallow and not oil, which is very strange. Here's the underside of the piano, the underneath parts, and you can see some of those bellows. And here's some close-ups of the Allison logo that I love so much. And you can see some of those bellows. Here's some close-ups of the Allison logo that I love so much. There's a few different angles of it. Look at the blue felt behind the keys. And the keys themselves are the original key tops, which is pretty neat because they have a nice tactile feel, and they are in very nice condition. So, as I said, we have tuned 1.5 notes. And what do I mean by 1.5 notes? Well, with a piano that hasn't been tuned in a long time, and this can be true for either a piano with brand new strings or a piano like this that hasn't been tuned in a long time, the steel strings will be stretched when you tune them. They'll have a lot of tension, and because they're not used to having that much tension on them, they'll want to shrink back. And that is true for, like I said, both a piano with brand new strings and a piano like this that hasn't been tuned in a long time. So when you first tune a piano that hasn't been tuned in a long time, it's immediately going to go flat again. Immediately, like instantly after you tune the note, it's going to go flat again. So we have tuned middle C twice, and we have tuned middle C sharp once. So middle C sharp is a little bit more out of tune than middle C, and even middle C is definitely not perfect, but those 2 notes are definitely close enough to be able to tell that this piano, although all original, doesn't have a bad tone. It really doesn't. Like, it actually sounds pretty nice, and you might be wondering, why didn't you tune more of the piano? Well, because you have to tune each note twice, it's going to take twice as long, and we'd probably be here for 3.5 hours just tuning the piano if you wanted to do the entire register, and we don't want to take up that much of this person's time. So we just tuned 2 notes, but because a lot of people seem to get some humor out of it, I will play a little bit of music on the rest of the piano in its glorious out-of-tune state, but of course, you would be able to make the rest of the piano sound just as good as these 2 notes with enough time. You know it's out of tune when even ragtime doesn't sound good and is barely recognizable. But again, when I say it doesn't sound good, the only reason for that is just because the piano's out of tune. You can hear that the C and the slightly out of tune C sharp actually sound pretty nice.
So, with that out of the way, that is pretty much everything that I wanted to say about this Allison London piano. It's actually a really neat instrument, and with its all original state on the inside, original hammers, original dampers, all original strings except for one that was probably replaced 25 years ago, all original tuning pins, all original pin block, all original everything except the bellows and the hydraulic hoses, with all original everything and a beautiful cabinet to match. It would make a really interesting restoration project, I think, for someone who wanted to get into learning how to replace and build pianos. What's kind of cool about it, and that you probably have seen in the pictures, and this isn't true for all player pianos, the tuning pins are still accessible behind all of the player mechanisms. In some big, grand player pianos, and even some in this same form factor, the tuning pins are hidden deep behind all of the complex mechanisms used to make the piano play itself. And that essentially means that if you wanted to get in there and tune, you'd have to take everything apart, and it would be a nightmare, but that's not true with this. Even the highest notes can still be reached with simply a tuning hammer and not having to take any pieces out of the piano. You will be a little bit more cramped for space than normal, but you still are able to get back there and put your tuning pin on put your tuning hammer on the tuning pins and get your mutes in between the strings, so you'd be able to fully tune this piano. I just decided not to because it would take a lot of time, and I don't want to take all that time away from the gentleman who's allowed me to come in here and make this video of the piano. Another feature of player pianos from this time period is that they have a little secret compartment here that's a little bit more secret than this one up here. A lot of people don't know it's there, and even I always forget it's there until I accidentally make it move. So on here are some controls for the playback. You've got your tempo lever, which you can actually see move here. So the tempo lever adjusts the tempo of the music that's playing back, and then you also have the soft pedal lever, which I would imagine is probably moving. Yes, it is moving the same thing that the soft pedal would do. So when you push the soft pedal, the left pedal of an upright piano, it takes the hammers and moves them closer to the string, which makes the hammers gain less velocity as they travel towards the string and results in a quieter sound. So if you were playing this instrument and you wanted to make it a little bit quieter, you could either probably push the left pedal down while it's playing, or simply use this lever. There's also a button here that says soft treble, both down for solo and then also soft bass. So I don't know exactly what those do. They might only be functional when the piano it has air pressure in it, because they seem to be buttons like that. And then also you have a sustaining pedal, which to the sounds of. Ну да, женщина краса моя, да, краса. Где куда деваться, говорит, да. Ну не знаю, жизнь-то стоит, вообще женского организма жизнь. Я это понимаю. Да. Ну, уважать, заставил уважать, понимаешь. А зачем ему не надо, понимаешь, хорош. Любить надо, любить надо. Уважать, это хорошо. Хорошо, про себя так говорит. Ты не запринцессишься там, нет? Не запринцессишься. Понимаете? Ну, как бы, понимаешь, вот как вот, я тебе говорю, если святых людей, вот как вот, понимаешь, их не надо уважать. Они для этого существуют, для этого они святые, и святых это как бы противоположное там, да, понимаешь, уважают как кого-то другого, да. Да. И вот, да, понимаю. Да. Ну, все-таки как бы важно, наверное, это, я думаю. Ботика, да. Ну, ладно, смотри сам, ну расскажи, серьезно. Так это тогда получается Брунгильда, добрая принцесса, активная там, да, каратесса, да, пацаненок, да. Нет, ну видно, активная каратесса, да. Ну да. Ну как бы просто их оберегать, любить, да. А как заслужишь, чтобы тебя оберегали, любили, как-то, да, 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 ладно, ну ладно. Да, понимаете. Просто, да, понимаете. Да. Вот, несчастье, зачем тебе несчастье? Вот мама, что говорит,
да. Ну, да, да, да. Так, что же? Вот она, знаете, вот, видишь, да ладно. Да, да, Так, где-то будем так. Кстати, да, это тоже так ли это все? Круто ведь, нет? Круто нет? Нет. Маленькие, не, маленькие. Канкан. Или канкан, или канкан. Канкан, скорее. So that is raising the dampers off of the string, just like the damper pedal does on a piano. It's interesting that the right pedal is the damper and the left pedal is the soft pedal, but here the right lever is the damper pedal and the right lever is the soft pedal. So they're swapped from your normal position on the pedals. But that's another little feature of this instrument that has some playback controls, which is kind of cool. And that has been my review of this Allison London instrument, which is very cool and is not something you often see every day. But there is one more thing I wanted to talk about. But wait, there's more. And in fact, there actually is more inside of this cabinet. And these are a bunch of rolls. So if someone were to come pick up this piano, it would come with a full cabinet of these rolls. So essentially, these rolls are what you saw already installed in the piano. Inside of each one of these is a paper roll, just like we saw. So each one of these is filled with a paper roll, and you have a wide variety of different types of music to play on the instrument. You've got one called Elmer's Tune, and this one's called Release Me, and this one's Goodnight Sweetheart, and this one sounds pretty fun, The Old Piano Roll Blues. That one sounds pretty cool to me. So you have a whole cabinet of rolls and songs that can go with the player piano. And the case, I don't know if it's original, probably not, probably didn't come with the case, but the case does very closely match the finish of the piano, so it looks like it does belong with the piano. And I also don't know if the bench is original, but once again, the wood finish does match that of the piano. It's kind of interesting because the wood bench actually is tilted forwards a little bit, and I've never seen that before, but I would imagine that's because when you fold down the pedals, which can fold down here, and you want to pump them, you would essentially, it takes some energy to pump them, so maybe the angled bench would help with that, perhaps. Again, I don't know if it's original, but it seems to be custom made for something, and probably this piano.
So hopefully you guys have enjoyed this little review here of the Allison London piano. It's been forever since I reviewed an acoustic piano. So thank you very much to the kind guy who let me come into his house and review his piano. So thank you very much. Thanks to all of you folks for watching. And if you enjoyed it, you might want to go check out the rest of my channel. And if you do that, thank you very much. And I'll see you in the next video. Goodbye. Great, man. Bye-bye. Иногда просто хочется отдохнуть от всех этих кричащих и кривляющихся ютуберов, посмотреть действительно серьезные прохождения своих любимых игр с адекватными комментариями от автора. Внимание стоит обратить на канал Norbert Cool, ведь его прохождение действительно приятно смотреть и слушать. Странно, что у него так мало зрителей. Сам смотрю и решил помочь ему найти своего зрителя. Канал Norbert Cool, ссылочку оставлю в описании. Хай, пиплы, на связи Кубельвиль, и сегодня я предлагаю вам заполучить самые редкие стволы в игре Сталкер Тень Чернобыля. Когда я сказал самые редкие стволы в игре, я имел в виду, что они имеются только в единичном экземпляре, а некоторые так и вообще могут не появляться за всю игру ни разу. Серьезно, их обладатели могут просто не заспавниться. Но обо всем по порядку. Итак, только единичные экземпляры оружия, и надеюсь, вы уже налили кружечку горячего чая. А если нет, то успевайте, пока я пускаю заставочку. И первое же оружие, которое может стать вашим в начале игры, это Фора 15МК. Экспериментальная модификация пистолета Фора 12 с 15-зарядным магазином. От оригинала отличается увеличенным на 3 заряда магазином. В итоге выходит 15 патронов, но помимо этого в 3 раза уменьшен износ при каждом выстреле. Это значит, что оружие становится более долгоиграющим. Встречает каждый выходит 15 патронов, но помимо может стать вашим в начале игры, это Фора 15МК. Экспериментальная модификация пистолета Фора 12 с 15-зарядным магазином. От оригинала отличается увеличенным на 3 заряда магазином. В итоге выходит 15 патронов, но помимо этого в 3 раза уменьшен износ при каждом выстреле. Это значит, что оружие становится более долгоиграющим. Встречается в единичном экземпляре у майора Кузнецова, который находится на блокпосту под мостом на кордоне. По сути, единственный шанс получить у него этот пистолет — это просто убить майора и забрать сам пистолет. Пистолет Марта. Описание. Стоит на вооружении вооруженных сил и полиции США, многих военизированных и правоохранительных формирований во всем мире. Столь же популярна и у представителей преступного мира, благодаря мощному патрону и большой емкостью магазина. Встречается только один экземпляр у долговца, спасенного из плена бандитов в Темной долине. Появляется уже после разговора спасенного с пулей. Если же убить бандитов и пулю до этого, то долговец будет бегать от вас без оружия. Большой тут же после экземпляру долговца, спасенного из плена бандитов в Темной долине. Появляется уже после разговора спасенного с пулей. Если же убить бандитов и пулю до этого, то долговец будет бегать от вас без оружия. Большой Бен. Модификация пистолета «Черный ястреб» под винтовочный патрон 9,39 мм. Повышена убойная мощь. В игре, собственно, описание такое же. И без того мощный пистолет переработан под винтовочный патрон 9,39 мм. Поистине убойная штука для ближнего боя. Данный пистолет можно найти в туннеле на дикой территории, кейсе рядом с трупом Фримена, вместе с бронебойными патронами СП-6. Пистолет имеет значительно увеличенный урон в сравнении с оригиналом, а также смоделирован под более распространенный патрон в зоне, что делает его действительно ценной находкой, хотя бы из-за того, что использует боеприпасы более убойные, чем у его предшественника. Волкер 918. Модификация. Алло, всем приветики, на связи препод ЕГЭ по химии Илья Менделеева. Я начала преподавать очень давно, еще в 2014 году, и продолжаю это делать по сей день. Почему? Сейчас будет шок-контент. Первое. Я считаю, что российское образование практически никак не влияет на жизнь учеников. Сама система устарела, и чисто некоторые учителя вытаскивают его на своей инициативе. Именно поэтому я создала свой формат, в котором ученик не только получает знания, но и растет эмоционально и личностно.
Мой формат преподавания можно описать одним словом – движ. Это пространство, где ты не просто учишься, а делаешь это прям в кайф. Как бы абсурдно это ни звучало, я хочу занизить ценность ЕГЭ. ЕГЭ – это достаточно навязанная штука, и я не согласна, что это должно быть так жестко. От ЕГЭ зависит вся твоя судьба. Нет цели обесценивать. Есть цель сбавить градус его важности. Я хочу помочь ученикам объективно смотреть на реальность. На самом деле экзамен не решает твою судьбу, типа сдал хорошо или нет. И причем эта иллюзия, то что «Воу, сдам ЕГЭ, все будет супер», есть именно в один... Модификация пистолета Walker P9M под патрон 9,18 мм. Пистолет представляет модификацию Walker P9M. Благодаря подрезу на стволе пистолет использует патроны калибра 9,18. И что очень хорошо, потому что этот калибр является самым распространенным в зоне. Вообще в игре большинство редких стволов используют более распространенный патрон, что позволяет неплохо так экономить. Данный пистолет принадлежит сталкеру по кличке Крот, которого можно встретить на территории завода Агропром. Можно подождать, пока Крота убьют военные, после чего забрать с его трупа пистолет. Бесшумная кора. Модифицированный интегрированным глушителем образец базовой модели кора 919. Оружие наемных убийц. Старый добрый надежный кольт, снабженный неснимаемым глушителем. Владельцем данного ствола является сталкер Воробей. Квест на его убийство дает бармен. Его можно встретить на территории базы Долга или на янтаре после отключения пси-поля. Взять ствол можно лишь убив владельца или подождав, пока его убьет кто-нибудь другой. В описании говорится об оружии наемных убийц. Похожим пистолетом расправлялся со своими жертвами протагонист серии компьютерных игр Hitman. В игре Stalker представлен только один пистолет-пулемет во всех трех частях игры. И естественно, у него тоже есть свои интересные экземпляры. Гадюка 5 9.18. Легкий, компактный, а теперь еще и переделанный под распространенный калибр. Этот пистолет-пулемет является настоящей находкой для начинающих сталкеров. Находится она в туннеле полной аномалий. Пройдя до самого тупика, игрок обнаруживает труп. У него и будет находиться данное оружие. Гадюка 5 9.18, в отличие от оригинальной Гадюки 5, использует старую иконку инвентаря. Примечательно, на этой самой иконке изображена вовсе не MP5, а Heckler & Koch G53. Это связано с тем, что в билдах именно у ХК была такая модификация. Однако пистолет-пулемет вырезали, но решили оставить эту модификацию для Гадюки 5, а иконку в спешке забыли переделать. Таким образом, вы получаете еще и некое эстетическое удовольствие от обладания данным оружием, о котором разработчики просто позабыли. Бесшумная Гадюка 5. Уникальный образец Гадюки 5, представляющий из себя тот же пистолет-пулемет, но с интегрированным глушителем. Бесшумная Гадюка 5 изначально принадлежит сталкеру по кличке Упырь. Тот вместе со своими Робин Гудами сидит на заброшенной ферме на юге Темной долины. И хотя на обычную гадюку тоже можно